We are going to start the program with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. میں سب سے پہلے خاص کروں گا علی گڑھ المنائی ایسوسیشن واشنگٹن ڈی سی کی صدر جناب عائشہ خان صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مہمانوں کا خیر مقدم کریں. عائشہ خان. السلام علیکم خواتین و حضرات، السلام علیکم. ڈاکٹر صوفیہ اس کمیونٹی کی ایک اہم اور ہر دل عزیز شخصیت تھی جو 15 اگست کو ہم سب سے رخصت ہو گئیں. آج ہم لوگ ان کے لیے دعا کرنے اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں آپ سب کو علی گڑھ ایسوسیشن کی جانب سے خیر مقدم کرتی ہوں اور اب افضال عثمانی سے درخواست کرتی ہوں کو نظامت کے فرائض انجام دیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ عائشہ آپا. اس کے بعد پروگرام کے مطابق ہم انشاءاللہ ایک پکٹوریل ٹریبیوٹ صوفیہ آپا کو پیش کریں گے جو ان کی پوری زندگی کو کور کرے گا. میں اسکرین شیئر کرنے جا رہا ہوں. آئیے شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے لائف شروع ہوتی ہے. صوفیہ آپا کی پیدائش ہندوستان کے گونڈہ ضلع یو پی میں ہوئی اور یہ ان کے بچپن کی ان کی والدہ بہن کے ساتھ ایک تصویر ہے. ایک کالج کی دنوں کی بات ہے. اس کے 1947 کے پارٹیشن کے بعد صوفیہ آپا کی فیملی ڈھاکہ شفٹ ہو گئی تھی اور ڈھاکہ میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا تھا. اس کی تصویریں ہیں. یہ ان کے فیملی فرینڈس اور ان کے بہت ہی کلوز ان کی تصویریں ہیں جی. انشاءاللہ اس میں سے کچھ لوگ بات بھی کریں گے ہم لوگوں سے. یہ صوفیہ آپا کی شادی کی تصویر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1971 10 جنوری کی تصویر ہے اور بائیں طرف صوفیہ آپا کی فیملی ہے. ان کے والد صاحب، ان کے والدہ محترمہ. ظاہر سی بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ صوفیہ آپا عبداللہ بھائی کی وائف تھیں اور ایک 53 سال کا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے. اور میری خود ذاتی ملاقات صوفیہ آپا سے 2005 میں شکاگو میں ہوئی. یہ ان کی کچھ تصویریں ہیں عبداللہ بھائی کے ساتھ. یہ فیملی کی تصویریں ہیں اور بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بڑے بیٹے عامر کے پیدائش کے وقت کی تصویر ہے. اوپر تصویر میں عامر اور فیصل، نیچے بھی صوفیہ آپا کے ساتھ عامر اور فیصل ہیں. یہ کچھ پراؤڈ مومنٹس کی تصویریں ہیں. فیصل اور عامر کے گریجویشن کی اور عامر کی تصویریں ہیں. صوفیہ آپا ایک بھرپور شخصیت کی مالک تھیں اور زندگی کو انہوں نے بڑے اچھے سے انجوائے بھی کیا. فیملی کے خاص کر وہ فیملی وومن بھی تھی اور یہ فیملی کے ساتھ تصویر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ. اس میں عامر، فیصل، رافع، علی، کبیر اور فرحین، ساتھ میں عبداللہ بھائی بھی ہیں. یہ بھی کچھ فیملی کے ساتھ کی تصویریں. ان کے بھائی جاوید صاحب اور فرحین اور دونوں بھائی ان کے. اور یہ دائیں طرف جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبداللہ بھائی کی فیملی کے ساتھ کی تصویر ہے. پیچھے طیب بھائی ہیں اور عامر اور فیصل دکھائی دے رہے ہیں. جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ صوفیہ آپا گائنیکولوجسٹ تھی اور ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اس پورے واشنگٹن ڈی سی میٹرو ایریا میں ون آف دا سینئر موسٹ گائنیکولوجسٹ تھی جو 71 کے وجہ سے انہوں نے پریکٹس شروع کی تھی یہاں پر. اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے 5000 سے زیادہ بچوں کے پیدائش میں جو ہے انہوں نے کروائی. کچھ تصویریں 5000 ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ ان کے گرینڈ کڈس ہیں. علی، رافع، سب سے چھوٹے کبیر. یہ ان کے کچھ دوستوں کی کلیگس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر مہاٹا اور عطیہ آپا. یہ کچھ ریکگنیشن ہے جو ان کی سروس کے زمانے میں مختلف آرگنائزیشنز نے صوفیہ آپا کو آنر کیا تھا. یہ ان کی کچھ تصویریں ہیں. کچھ اپریسیشنس ہیں جو بہت سارے ہیں تو ہم نے اس میں سے کچھ سلیکٹ کیا. میں ایک اپریسیشن جو میں پڑھ دیتا ہوں. Thank you from the bottom of my heart for being such a special person to me. Not only being my doctor for 40 years, but also like being my mom. You have always touched every person you have come into contact with. You are truly an angel. You will always and forever have a special place in my heart.
Thank you for being a part of delivering my 4 babies, Pam, Lemon, Buddy, Tony, Brandon, and Brittany. ये कुछ पेज अभी जिस जमाने में बीमार यहाँ पर बहुत से पेशेंट्स और उनके लोगों ने विजिट किया, ये उनके कुछ एप्रिसिएशन नोट्स हैं जिसको हमने जमा करने की कोशिश की यहाँ पर जो है। जाहिर बात है सारे तो नहीं पढ़े जाएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यहाँ पर जमा कर दिया है। सोफिया आपा मैंने जैसे मैंने शुरू में कहा कि शी लिव्ड अ कंप्लीट लाइफ एंड काफी सोशल पर्सन थी। देख सकते हैं तस्वीर, ये अलीगढ़ के अलुमनाई के ग्रुप के साथ है पुरानी। इसमें आप शबाना आजमी और मैडम को भी देख सकती हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, के वालिद साहब हैं, तारक भाई हैं। कुछ कोई म्यूट कर ले सब लोग। ये कुछ और तस्वीरें हैं जो कम्युनिटी इवेंट्स की तस्वीरें हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। ये दाईं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दिस वाज पार्ट ऑफ द बाइसेंटरी सेलिब्रेशन ऑफ सैयद अहमद खान इन 2017। सोफिया आपा लव्ड नेचर, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल शुरू में भी और बाद में भी जो है सोफिया आपा हमेशा नेचर के बहुत शौकीन थी। And this is a quote I want to read. We never think what we will about them before a person is gone. It's only after in the hollow absence that we realize it is a simple things we crave, like the sound of a voice, the warmth of a touch, the smile of happiness, and most of all, simply their presence. Jenny Kniper. Thank you very much. मैं इसके बाद दरख्वास्त करने जा रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से, जो जाहिर सी बात है आप सभी लोग जानते हैं कि सोफिया आपा के शौहर भी हैं और इस कम्युनिटी में काफ़ी पुराने सीनियर आदमी, अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन के फाउंडर हैं। बिला तामुल के साथ मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से कि वो सामने आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। First of all, I'm really, I thank Aligarh Alumni Association for organizing this assembly. And I don't have words to express my gratitude to all those who are present here. It's a long companionship, जो 50 बरस से ज़्यादा की है. And you all know my wedding was arranged marriage. मैं यहाँ था, Sofia ढाका में थी, and I went alone and got married, and she joined me. That took place in 71 January, and she came here in July. And after 6 months, East Pakistan became Bangladesh, and her family really lost everything they had. They were uprooted. So I think first challenge, being the eldest among siblings, Sofia ke liye tha ki to take care of her parents and make sure that their brothers and sisters all get established. And she did that. They helped them, and I think that was her greatest achievement. जहाँ तक she had varied interest. बहुत से लोगों को नहीं मालूम, उनको सितार बजाने का शौक था, पेंट करना चाहती थी, लेकिन she was not allowed to all those things. She could not do it. लेकिन उनको पढ़ने का और म्यूजिक का वो शौक था हमेशा. She could read 500 pages in one night, whether it is in English or Urdu novel, and on the top of that will retain everything. She was a good narrator, and she did not know how to cook when she came, so I was her first teacher. लेकिन सूफिया का शौक बढ़ता गया. मेरे ख्याल से उनके पास 300-400 किताबें थी on various cuisine, and she used to prepare ये आपके थैंक्सगिविंग डिनर, जो कि हमारे दोस्त और बहुत से लोग साल भर इंतजार करते थे. She became a very good cook. She was a family person. Family का जैसा कि आपने कहा कि family को she enjoyed being close to family, because her profession limit her, like time and all that. And I was more like, there was one contradiction between us, but she tolerated me. I was more like a community person and she was more family person. But
she let me do whatever I wanted to do. So that was a great thing, that we had never had any conflict, except that 2 times she told me a couple of things which about 10 years ago, एक दिन कहने लगे कि मुझे एक ही रिग्रेट है कि जो बच्चों का वक्त था वो भी आपने अलीगढ़ एसोसिएशन को दे दिया. दूसरे when she was sick, I mean एक दिन middle of the night में बहुत ही उससे कहने लगे कि have you realized कि by your excessive involvement with Aligarh Association, how much personal loss you have taken. तो मैंने कहा Sofia, it is late in the night, it's late in my life to talk about these things, so let's leave it here. Last thing I would say that in hospital, she was very courageous to face this disease and all that, but last 1 week was very miserable. And she kept on saying, Allah raham kar. और मुझे क्या कहते हैं कि 1-1.5 साल 2 साल का वक्त और दे दें, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करने. तो अल्लाह मियाँ ने रहम किया, उनको बुला तो लिया अपने पास, बट उन्होंने वक्त नहीं दिया सूफिया को. So that's where I think there are a lot of people to talk about her, so I will end there, and Allah उनकी मग़फ़िरत करे, and thanks again. अब्दुल्ला भाई, अगर मुनासिब हो तो अपनी नज़म आप सुना दो जो सोफिया आपा के लिए आपने लिखी थी, प्लीज. ये बहुत पुरानी नज़म है. ये maybe 20-25 years ago I wrote a poem for Sofia. इसका उन्वान है तेरा साथ. सूफिया के नाम. एक समंदर है हवादिस का जो घेरे है मुझे, कश्ती ज़ात शिकस्ता है बहुत. ऐसे आलम में कोई हर्फ तसल्ली तेरा एक पतवार सा लगता है मुझे. ऐसे आलम में तेरा हर्फ दुआ बादबां कोई खुला हो जैसे. ऐसे आलम में तेरा हाथ कि मूसा का असा हो जैसे. रास्ता भी समंदर में बना हो जैसे. ऐसे आलम में तेरा साथ कि हमरा खुदा हो जैसे. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई. मैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोग जमा हुए हैं, इसमें जाहिर बात है लोगों के ख्यालात को सुनने के लिए सोफिया आपा के बारे में उनका एसोसिएशन, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बहुत बुनियादी चीज़ है, हम चाहते हैं कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए. मैं आप सभी हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि जो है आप सभी लोग एक मरतबा सूरह फ़ातिहा जो है धीरे से पढ़ लें. अब मैं दुआ शुरू करने जा रहा हूँ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. आमीन. रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ. रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब. अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सग़ीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना. अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल. अल्लाह हम तेरा हाथ फैलाते से दुआ मांगते हैं. This is you, right? तमाम कोताहियों को, खामियों को दरगुजर फरमा. अल्लाह सोफिया आपा की तमाम कोताहियों को, खामियों को दरगुजर फरमा. अल्लाह उनके बख्शिश फरमा. अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा. अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा. अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र दे. अल्लाह उनके जो भी लवाहिकीन, जो भी जानने वाले फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं, अल्लाह उनको सब्र दे. अल्लाह एक भरपूर मुकम्मल ज़िंदगी गुजार कर हमारे दरमियान से चली गई. अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कोताहियों को दरगुजर फरमा. अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा. रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ. रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब. सुब्हानका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम. बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का. मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लोग हमारे दरमियान से गुजर जाते हैं, जाहिर बात है कि वो आप खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चंद चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत मुफीद और कारगर साबित होती हैं. उसमें से एक चीज़ जो है वो सवाब जारिया है. अलीगढ़ अलमनाई, जो कि सोफिया आपा अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन से फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द एसोसिएशन 1975 से एसोसिएट थी.
اور ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ بھائی کا ایسوسیشن اپنے سب کو پتہ ہے، صفیہ آپا بھی فاؤنڈنگ ممبر تھیں. تو علی گڑھ علماء ایسوسیشن کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے یہ طے کیا ہے کہ ہم، جو کہ ہمارا ایک اسکالرشپ پروگرام ہے، جو فلیگ شپ پروگرام ہے، ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کو اسکالرشپ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ کمنگ سیشن سے ایک اسکالرشپ جو ہے وہ صفیہ آپا کے نام سے منسلک کی جائے گی. میں بحیثیت چیئرمین اسکالرشپ کمیٹی علی گڑھ علماء ایسوسیشن بورڈ آف ٹرسٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروپوزل اپروو کر کے مجھے بھیجا، اور انشاءاللہ اس پہ ہم جلد سے جلد ایکشن شروع کریں گے. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد جو ہے میں درخواست کرنے جا رہا ہوں صفیہ آپا کی چزاد بہن جو اس وقت لندن سے جوائن کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، رضیہ سعید آپا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار. رضیہ سعید. جی السلام علیکم، میں رضیہ سعید بول رہی ہوں. میرا صوفیہ سے یہ رشتہ ہے کہ میری سگی چچزاد بہن ہے، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میری شادی صوفیہ کے اکلوتے ماموں سے ہوئی تھی، جو ان کی امی کے جڑواں بھائی تھے. اس طرح کا صوفیہ میری فرسٹ کزن ہے، اور میرے بچوں کی بھی فرسٹ کزن ہے، جو کہ لوگ اس پر کافی اس بات کو بہت ہی دلچسپی سے سنتے ہیں. ہماری ملک فیملی کا تعلق ایسٹرن یو پی سے ہے، نیپال کے ایریا کے قریب کا ایریا ہے. اتنا ریموٹ ایریا تھا کہ وہاں صرف ہاتھی، گھوڑے اور پالکی ہی ہماری سواری تھی. یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ایسی جگہ رہنے کے باوجود بھی ہمارا علی گڑھ سے بہت گہرا تعلق تھا. میرے والد نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی. میرے دونوں بھائی عرفان عمر ملک اور ریحان عمر ملک یہ ہاکی کے کیپٹن تھے. اور میرے ہسبینڈ نے بھی علی گڑھ سے انجینئرنگ کی تھی، اور میں نے 55 میں بی ایڈ کیا. سابق پرنسپل ذکیہ صدیقی میری دوست اور کلاس فیلو تھیں. اب صوفیہ کی کہانی سناؤں. ہندوستان آزاد ہو چکا تھا. میرے چچا نے ایسٹ پاکستان ڈھاکے کا رہنے کا فیصلہ کیا، اور صوفیہ کی تعلیم سینٹ فرانسس کانوینٹ سے شروع ہوئی. اور ہم سب بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ صوفیہ کی کامیابی اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ میڈیسن میں جا سکتی ہیں. اور میرے چچا کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے. آخرکار وہ ڈاکٹر بن گئی. اسی زمانے میں عبداللہ کی طرف سے صوفیہ کا رشتہ آیا. وہ علی گڑھ سے فارغ ہو کر امریکہ جا چکے تھے. عبداللہ کی تصویر دیکھی گئی، اور پھر ان کی قابلیت سے کون انکار کر سکتا تھا. رشتہ منظور ہو گیا، اور عبداللہ آ کر صوفیہ کو ڈھاکہ سے لے گئے. امریکہ میں کچھ عرصے بعد صوفیہ نے کامیاب گائنیکالوجسٹ بن کر پریکٹس شروع کر دی، اور بہت خوش اسلوبی اور محنت سے کام کر کے اس شعبے میں اپنا مقام قائم کیا. یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کامیابی میں عبداللہ پوری طرح سے شامل ہیں. انہوں نے نہایت خلوص سے صوفیہ کا ساتھ دیا، اور ہم سب ملک خاندان عبداللہ کے دل سے قدردان ہیں. اب اور سنیے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزشتہ 22 سال سے لندن میں پرسکون خاموش زندگی گزار رہی ہوں. اس عرصے میں میرے بیٹے طارق، جو امریکن ایمبیسی میں اسلام آباد میں تھے، نارتھ کیرولینا امریکہ آ گئے. اس طرح میرا بھی امریکہ آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہم صوفیہ سے ملنے واشنگٹن بھی جاتے رہے. 2022 میں جب امریکہ گئے تو صوفیہ اپنی بیماری کے زمانے میں عبداللہ اور اپنے بہن بھائی کے ساتھ ہمارے پاس آ کر رہیں. ان کے ساتھ تمام پرانی یادیں دہرائی جاتی تھیں. ان کے چہرے پر پریشانی کا نام نشان نہیں تھا. اور میرا غم یہ تھا کہ صوفیہ ہم سے 10 سال چھوٹی تھیں، اور وہ اس تکلیف میں مبتلا ہیں. بہرحال اللہ کی رضا، ہم صوفیہ کو تا حیات اسی طرح یاد کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ رضیہ آپا. میں اس کے بعد بڑے ادب احترام سے درخواست کروں گا ارشد خان صاحب سے، جو صوفیہ آپا کے نانیہال کی طرف سے خالہ زاد بھائی ہیں،
اور اس وقت سب سے جو ہے اولڈسٹ لیونگ ممبر فرام نانیہال سائڈ آف صفیہ آپا جناب ارشد خان صاحب. ارشد خان ہوں. جی پلیز پلیز بولیں. ہاں جی، السلام علیکم. میں ارشد خان بول رہا ہوں. لکھنؤ سے تعلق ہے میرا. گونڈا سے تھا ایکچولی بیسک، لیکن اس وقت لکھنؤ میں سیٹلڈ ہوں. اور صوفیہ میری سگی خالہ زاد بہن تھی. ان 3 بھائی بہنوں میں میری والدہ میمونہ سب سے بڑی تھی، اور اس کے بعد سعید ماموں اور عائشہ خالہ، یہ ٹوینس تھے. بہرحال یہ کہ میری والدہ سب سے بڑی تھی تو میں بھی سب سے بڑا ہوا اپنی فیملی میں، اور سب کا بھائی جان بن گیا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ رشتہ ہمیشہ ہمارا شروع سے آخر تک قائم رہا. یہ لوگ کانپور سے پھر کلکتہ میں، اور کلکتہ سے پھر ڈھاکہ میں، دین اٹ واز ایسٹ پاکستان، جیسا ابھی موانی نے بتایا. اس میں کرتے رہ گئے. اور خالو کی بات مجھے یاد آتی ہے، لوگ ان سے پوچھے تھے آپ کرتے کیا ہیں، تو وہ کہتے تھے میرا پیشہ ہجرت. بہرحال تو یہ، لیکن اتنا کچھ دور ہونے کے باوجود بھی صوفیہ اور خالہ بیوی نے ہم لوگوں سے بہت ہی نزدیکیاں بنائی رکھی. ان کا وقتاً فوقتاً چھٹیوں میں آنا جانا، ساری شادیوں میں آنا جانا، خوشی میں غمی میں، سب میں یہ شریک ہوتے رہے، اور ہم لوگوں کا بڑا کلوز نیٹ رشتہ بنا رہا. صوفیہ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اور سارے بھائی بہنوں میں، سارے کزنس میں سب سے بڑا میں تھا. مطلب اتنا بڑا تھا، یوں سمجھ لیجیے کہ میرے کئی خالہ اور کئی خالائیں اور ماموں جو ہے وہ بھی مجھ سے چھوٹے ہیں، اور بھائی جان کہتے ہیں. تو بہرحال وہ سلسلہ قائم رہا. صوفیہ بے انتہا قریب تھی میرے. اس سے کتنی یادیں وابستہ ہیں وہ بہت تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا میں، لیکن بے انتہا قریب تھی، بے انتہا چہیتی بہن تھی، بے انتہا کنفائڈ کرتی تھی مجھ میں. اور بچپن سے بھی ہم لوگ ساتھ کافی رہتے تھے. بڑے ہوئے اسٹوڈنٹ لائف ہوئی، اس میں بھی اس کے ڈھاکہ سے 5-5 6-6 پیجز کے لیٹرز آیا کرتے تھے. ساری کہانیاں اپنے دوستوں کی، اپنے اسکول کی، اپنے ٹیچرز کی ساری بتاتی تھی. اس کے بعد شادی کا وقت آیا، پروفیشن میں آ گئے، ہم لوگ کوالیفائی کر چکے. تو عبداللہ کا رشتہ میری چھوٹی بہن کی شادی میں طے ہوا. گونڈا میں اس کی شادی تھی، تو عبداللہ کی والدہ تشریف لائی یہاں پہ، ان کی بہنیں تشریف لائی. اور میں نے کافی مطلب ان لوگوں کو مطلب کوآرڈینیٹ کیا، مطلب عبداللہ کی فیملی کو اور خالہ بیوی کو اور صوفیہ کو بہت سمجھایا بجھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ شادی ہو گئی. اس کے بعد بھی صوفیہ کی کتنی باتیں ہیں. اس کو کھانے کا شوق تھا، اس کو پہننے کا شوق تھا، اس کو رشتہ داروں سے بے انتہا محبت تھی. فون اس کا آدھا گھنٹہ 45 منٹ بات کرتی تھی کم سے کم. ایک آدمی کا حال پوچھنا، ایک آدمی کا حال جاننا. کتنا کچھ یاد کیا جائے. بہرحال اس کے بعد ابھی کوئی 15 دسمبر سے 20-25 دن پہلے میں نے فون کیا تو عبداللہ نے اٹھایا. اس نے پوچھا فون کس کا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا ارشد بھائی جان کا. کہ مجھے تو میں بات کروں. اس نے 25-30 منٹ تک بات کی. بے انتہا اچھی میموری تھی. کہنے لگی بھائی کپڑوں کا شوق، کہنے لگی بھائی جان مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بچپن میں کبھی غرارہ پہنا تھا، آپ کو کچھ یاد ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا تمہاری وہ تصویر میرے پاس ہے تمہاری، اس غرارے میں تم چھوٹی سی ہو، اور مجھ سے 5-6 سال چھوٹی تھی صوفیہ. اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو وہ تصویر بھیج دی. فوراً میں نے وہ تصویر اس کو واٹس ایپ کر کے بھیج دی. بہرحال وہ تو بس کیا کہیں کیا تھی ہم لوگوں کے دل میں، اور ہمیشہ وہ ایک بہت خوبصورت یاد بن کے قائم رہے گی. اور دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت میں بہترین مقام عطا فرمائے. آمین ثم شکریہ. بہت بہت شکریہ ارشد بھائی جان. میں اس کے بعد درخواست کروں گا جناب ناصر احمد صاحب سے، کے بیسٹ فرینڈ کے شوہر بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، جو ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر ناصر احمد صاحب.
मैं दो बातें करूंगा. I've known Sofia Medical College days, and our friendship was okay. Our friendship started in 1963 when Sofia came as a first-year medical student at Dhaka Medical College, and she was only 17 years old, and actually her 18th birthday was in the middle of that year. I was 1 year senior to her, and as luck would have it, when they were just freshmen joining the class, there was a shortage of anatomy teachers, and my professor requested that I teach one batch. Each batch had 10 students, and there were 14 batches. And I was assigned to one batch, and interestingly, it was Sofia's batch. And in those days, all students were either Bengali or Urdu speaking. Whoever you were, not a Bengali, you were Urdu speaking. So this whole batch was an Urdu speaking group. And I came to know them very well. And my future wife, Anjum, was her best friend for many, many, many years. And after she graduated, you know, she had to leave East Pakistan and go to Karachi. And I think after that, you have said everything. She was a very successful practitioner. She was a very, caring, compassionate physician. The second thing I want to remind maybe Abdullah, I was in Baltimore with my wife when Sofia's mother sent a letter. There was no email, no WhatsApp, requesting that we interview, quote unquote, Abdullah. And she said, if you approve it, then we'll go ahead. So we sent Abdullah a request, and lo and behold, he came one weekend looking very much like a handsome young man. In fact, reminded me of Dr. Zhivago. And I sat down, I said, listen, Abdullah Sahab, I'm just going to ask you 2 or 3 simple questions. Do you drink? No. Do you smoke? No. Do you gamble? No. Manika, that's the end of my interview, but my wife is going to grill you a lot, and she did. And at the end of it, she wrote back to the mother that he is a perfect person to get married to. And I think that is it's a tribute to his Abdullah's own personality and all. So it's a 60-year-old, very deep friendship. And my wife Anjum was her best friend all these years. Thank you. Thank you. Thank you, Nasir साहब, डॉक्टर नासिर साहब. उसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर फखरुन्निसा मैडम से, जो सुफिया अपा की ढाका मेडिकल कॉलेज से क्लासमेट रही हैं, कि वो प्लीज सामने आए और अपने ख्यालात का इजहार करें. डॉक्टर फखरुन्निसा, she joining from Bangladesh too. अस्सलाम वालेकुम. मैं वालेकुम फखरुन्निसा ढाका से. मैं और सुफिया 1963 में मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए. हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया 1963 में. मैं सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ. इतनी यादें हैं सुफिया हमारे की. अभी नासिर भाई ने जो कहा कि नासिर भाई हम लोग से 1 साल सीनियर थे. हम लोग उनके बहुत बड़े फैन थे. वो हम सबको बहुत ही, क्या बताऊं, सही गाइड करते रहते थे. खैर 1963 से 1969 ये 5 साल पढ़ाई के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं जो भुलाई नहीं जाती. हम साथ एक ग्रुप में उर्दू स्पीकिंग लड़कियां थीं. हमारा बैच था K22. ये हमारा ग्रुप पढ़ाई के साथ कॉलेज की दूसरी एक्टिविटीज़ और इतनी तरह की, कहते हैं, मस्ती और शरारत में भी माहिर था. मेरी उर्दू थोड़ी वीक है क्योंकि मैं बंगला ज़्यादा बोलती हूँ, तो मेरी उर्दू प्रैक्टिस कम है. आई होप आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे. अच्छा, तो कभी जब फ्री टाइम होता था तो हम लोग सब एक साथ निकल जाते थे चाइनीज रेस्टोरेंट चूची खाने के लिए. फिर कभी हम लोग
پھر آئس کریم کی دکان پر ہم لوگ دھاوا بانٹتے تھے. اسی طرح ہم لوگ کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھی. ہم لوگ اپنے فری ٹائم میں سب ایک ساتھ مل کے بہت ایک طرح سے اپنی لائف کو انجوائے کرتے تھے. اب وہ باتیں بہت ہی یاد آتی ہیں جو وہ اب جب ہم لوگ کا 5 سال گزر گیا اور ہم سب نے ایک ساتھ فرسٹ چانس میں ہم لوگ پاس ہو گئے. پھر ہم لوگوں کا ایک نیا دور شروع ہوا. ہم سب الگ ہو گئے, سب کی شادیاں ہو گئیں. میری شادی جنوری 1970 میں ہوئی, میں باہر چلی گئی. صوفیہ کی 1971 جنوری میں ہوئی. پھر بنگلہ دیش تو پاکستان تو ایسٹ پاکستان تو بنگلہ دیش ہو گیا, جیسے آپ نے پہلے ابھی کہا. ہم سب بکھر گئے اور پھر ہم سب اپنے مستقبل کو سنوارنے لگے. مجھے جگجیت سنگھ کی وہ غزل بہت یاد آتی ہے, جیسے دن گزر گئے کام کاج میں, راتیں ڈھل گئیں تھکان میں, اب جو وقت ہے گزر رہا ہے یادگار میں. مجھے شعر شاعری نہیں آتی ہے, مگر پھر بھی مجھے اب اتنا وقت فری مل جاتا ہے کہ بس وہ یادیں آ جاتی ہیں تو کچھ منہ سے نکل جاتا ہے. ہم دونوں کی اسپیشلٹی ایسی تھی, ابھی آپ نے بتایا کہ صوفیہ کی اسپیشلٹی تھی گائنیکولوجی اینڈ آبسٹیٹرکس اور میری اسپیشلٹی تھی اینستھیشیولوجی اینڈ کریٹیکل میڈیسن. تو اس طرح سے ہمارا ایک ٹیم بن جاتی ہے, کیونکہ گائنیکولوجسٹ کو اینستھیشیولوجسٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, سو وہ ایک ہی ٹیم ہو جاتی ہے. لیکن ہم لوگ ایک ساتھ کام نہیں کر سکے کیونکہ ہم لوگ دو دوسرے ملکوں میں رہتے تھے. 1982 میں 12 سال کے بعد پھر میری صوفیہ سے ملاقات ہوئی. میں واشنگٹن گئی تھی, میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ تھے. پھر ہم لوگوں نے کافی اچھا وقت گزارا. ساری رات ہی ہم لوگ تقریباً اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے میں ہم لوگوں نے گزار دی. 2014 میں میرے ہسبینڈ گزر گئے, زندگی جیسے تھم گئی. پھر مجھے 2021 میں مجھے کووڈ ہو گیا, میں نے سیلف ریٹائرمنٹ لیا. پھر فرصت, لیکن اس کے بعد ہی میرا بیٹا کمال اس نے اپنی پوسٹنگ وہاں فلوریڈا میں کرا لی. پھر میرا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا. تو اس طرح سے میری صوفیہ سے زیادہ ملاقات ہونے لگی, فون میں بھی باتیں ہونے لگی. پھر صوفیہ لاسٹ ایئر 2022 میں صوفیہ پام بیچ میں بیٹے کے گھر پہ صوفیہ اور عبداللہ بھائی دونوں آئے. 10 دسمبر کو وہ لوگ آئے تھے. 10 دسمبر سے 13 دسمبر ہم ہمارے پاس رہے. ہمارا بہت اچھا وقت گزرا. ہم سب نے بہت ساری جب بات چیت کی. صوفیہ صوفیہ کافی بیمار تھی, لیکن پھر بھی ان میں اتنی ہمت تھی اور بہت ہی کریجس, بہت ہی کیا بتاؤں میں آپ کو. ان کی بات سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ بیمار ہیں. دیکھنے میں لگتا تھا فزیکلی وہ بہت ہی فرائل ہو گئی تھی, بہت ہی کمزور سی تھی, لیکن ان کی یادداشت ماشاء اللہ بہت ہی اچھی تھی. مینٹلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی شی واز فل آف لائف. ان کو سب پرانی باتیں یاد تھیں اور بہت ہی مزے سے وہ ایک ایک واقعے کو اتنی خوبصورتی سے وہ نریٹ کرتی تھی کہ میرا بیٹا اور میری ڈاٹر ان لا انہوں نے تو بہت ہی انجوائے کیا ان لوگوں کی کمپنی کو. آج بھی ہم لوگ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں صوفیہ کا. مگر لاسٹ جب میں ابھی جولائی میں امریکہ پھر گئی تو میں سوچی کہ صوفیہ کے پاس جاؤں, اس کو دیکھوں, کیونکہ صوفیہ کافی کمزور ہے, بیمار پڑ رہی ہے. تو میں سوچ ہی رہی تھی, پھر ادھر میں جانے کا میرا ارادہ تھا, لیکن پھر عبداللہ بھائی سے میری بات ہوتی رہتی تھی. 15 اگست کو عبداللہ بھائی نے مجھے عبداللہ بھائی کا ایک میسج آیا کہ صوفیہ کا انتقال ہو گیا, گزر گئی. جیسے اب جانا تو سب کو ہی ہے, کوئی اب پہلے جاتا ہے, کوئی بعد میں جاتا ہے. اب تو
ہر نماز اور کلام میں دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. اللہ صوفیہ کو جنت نصیب کرے اور عبداللہ بھائی کو, ان کے بچوں کو اور ہم سب رشتہ داروں دوستوں کو اللہ صبر دے اور اللہ اس کے وہ معافرت کرے. آمین. تھینک یو ڈاکٹر فخر صاحب. عبداللہ بھائی اور صوفیہ آپا کی خاصی پرانی دوست, بہت ایک عرصے سے ان کا ساتھ رہا, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. شبانہ اعظمی ہے میڈم, پلیز شبانہ آپا انمیوٹ کر لیں. اور آپ ابھی تھی جو ہے جی I can't unmute myself. جی آپ ہو گئی. ہو گئی؟ جی سب سے پہلے تو میں علی گڑھ الومنائے ایسوسی ایشن کا بے حد شکریہ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ میٹنگ رکھی. I think it does great justice to Sofia, and thank you very much for saying that one scholarship will also be in her name. صوفیہ کو میں کافی عرصے سے جانتی ہوں, جیسے کہ عبداللہ سے غالباً 80s میں یا 90s میں ملاقات ہوئی تھی, تبھی صوفیہ سے ہوئی تھی. صوفیہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں آج, اور ان کی تصویریں دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا, تو آپ لوگوں کا پھر شکریہ. لیکن ایک بات جو یہاں نہیں کہی گئی, وہ بہت اچھا سینس آف ہیومر تھا صوفیہ کا, اور بہت قہقہے لگا کر وہ ہنستی تھی. and I used to find that the most delightful thing about her. لیکن مجھے ہمیشہ یہ بات بہت امپریس کرتی تھی کہ اتنی اچھی وہ ڈاکٹر تھی, اتنا اچھا کھانا کھلاتی تھی. آپ جب ان کے گھر جائیں, she used to do all her roles very well. She was a very good daughter to her parents. لیکن مجھے جس بات نے ہمیشہ بہت متاثر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عبداللہ کا ساتھ دیا, اور عبداللہ جو بھی کرنا چاہتے تھے اس میں وہ انہوں نے بیچ میں کوئی obstacle نہیں ڈالا. For somebody like her, I think it was very generous on her part. اور عبداللہ کی جو پوئم ہے وہ that does justice to صوفیہ, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے حد اچھی ساتھی تھیں. بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے کہ آپ اپنے پارٹنر کو اتنا رسپیکٹ کریں کہ جو پارٹنر چاہتا ہے اس کو آپ پوری طرح سے سراہیں اور کرنے دیں. بہت کم ہوتا ہے, خاص طور سے مجھے لگتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ اگر چیز ایک ہے, اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ اگر دونوں کے بیچ ہے, تو وہ سب سے بڑی طاقت تھی. اور یہ ان لوگوں دونوں کا ریلیشن شپ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا رہا ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ she suffered so much, and I'm just very, very grateful to have been her friend and to have spent time with her. And there were very funny stories she used to say کہ جب وہ پہلی بار اعظم گڑھ گئی تھیں تو اعظم گڑھ میں بہو, ایک جاگیردانہ فیملی کی بہو ہونا ان کے لیے کتنا عجیب و غریب ایکسپیرئنس تھا. بٹ شی وڈ سے اٹ not with any malice. مجھے صوفیہ کی جو سب سے بڑی اور خوبصورت بات لگی تھی کہ she did not have a mean bone in her body. And when she talked about her trials and tribulations, she would always say them with humor. And that's what I like very much about her. Of course, عبداللہ اور میں ہمیشہ گینگ اپ کرتے تھے صوفیہ کے اگینسٹ, کیونکہ ہم اعظم گڑھ کے ہیں اور اعظم گڑھ کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو we used to gang up, but it was all done in very, very good humor. And I remember Sofia with lots of love, with lots of warmth, as somebody جو کہ بہت زندہ دل خاتون تھی, اپنے
کام سے ان کو لگاؤ تھا, اپنی فیملی سے ان کو لگاؤ تھا, اور سب سے زیادہ زندگی سے انہیں لگاؤ تھا. مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ ایک بار ستار سیکھنا چاہ رہی تھی. کاش کہ ان کو یہ وقت ملتا کہ انہوں نے یہ کیا. لیکن in that being such a thorough professional and such a wonderful human being, I'm very, very grateful for have got this opportunity, and thank you, Aligarh Alumni Association, for putting this together. Shukriya. Thank you, Shabana Appa, for such a kind and nice word about Sofia Appa. Thank you very much for joining this program. After that, I would like to request another long-time friend and wife of friend of Dr. Abdullah Sahab, one of the senior Ali who died a few years ago, Jamil Ahmed Sahab's wife, Dr. Ghazala Ahmed. Please unmute yourself and say a few words. I got married in 74 and came to New York where my husband was. My husband was an old friend of Abdullah. Abdullah और जमील आजमगढ़ से थे दोनों, और ये है कि बहुत दोस्ती थी. अब्दुल्ला मेरीलैंड में रहते थे, हम लोग न्यूयॉर्क में रहते थे. तो जब हमारी शादी हुई तो अब्दुल्ला और सूफिया अक्सर न्यूयॉर्क आते थे. एक तो सूफिया को शौक था वहाँ पे प्लेस देखने का, और सबसे अच्छी जगह प्लेस देखने आपका की. कैमरा ऑफ है. फिर से पता नहीं, अब मैंने तो नहीं किया, अब मैं क्या करूं? ओके, अब हो गया. अब हुआ कि नहीं? अभी नहीं ए, आप बोलती रहिए, अब नहीं हो रहा. हम बोल रहे हैं. अच्छा. और फिर उसके बाद ये है कि वो होता था कि ये लोग वीकेंड आते थे तो वीकेंड के लिए अक्सर ठहरते थे, और हम लोग की खूब बातें होती थी. और उसके बाद ये है कि हम लोग चाइनीज रेस्टोरेंट जाते थे चाइना टाउन में, और वो एंजॉय करती थी बहुत सूफिया. तो 4 साल हम न्यूयॉर्क में रहे, और उसके बाद हम लोग भी मेरीलैंड आ गए थे. लेकिन ये है कि बहुत एंजॉय किया था जब भी ये लोग आते थे. और मेरे मियाँ जमील के साथ सूफिया की अक्सर टेलीफोन पे बातें होती थी, और दोनों टेलीफोन पे लड़ते थे. दोनों के बच्चे भी तकरीबन एक बराबर के हैं. तो जब मैं प्रेग्नेंट होती थी तो वो लोग दोनों ये करते थे कि नाम हमने ये रखना है, और वो ही सूफिया ने रखना होता था, वही जमील कहते थे कि मैं रखूंगा. खूब आर्ग्यूमेंट होती थी, और जमील उनको खामखा चिढ़ाते थे, और बाद में कुछ भी नहीं होता था, सबने दूसरे नाम रखे. और मैं उनको बहुत याद करती हूँ. अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और सबसे अच्छी जगह जन्नत में. आमीन सुम्मा आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गजाला अहमद. मैं इसके बाद दरख्वास्त करूंगा एक दूसरे लॉन्ग टाइम फ्रेंड कलीग डॉक्टर अतिया खान से, जो मेरीलैंड में है. डॉक्टर अतिया आपा. अतिया आपा अभी थी तो अतिया आपा, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. ओके. मैं और तुझे इन आँखों से पैबंद ज़मीं देखूं, हाय नहीं, हाय नहीं, हाय नहीं, इस कदर जुल्म. सूफिया, आज तुम्हारे कुछ चाहने वालों ने एक तुम्हारी दुआ के लिए एहतमाम किया है. हमको तो यकीन ही नहीं आता कि तुम यहाँ पर नहीं हो हमारे दरमियान. हमें लगता है कि आज वीकेंड है और हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, और तुम उसी तरह खुशी से हंस के हम लोगों का खैर मकदम करोगी. अब्दुल्ला चाय बनाएंगे, तुम पूछोगी तारिक से कि क्या आप हमारे लिए घर के पान लाए हैं या नहीं. कैसे यकीन करें कि तुम यहाँ पर नहीं हो. एनीवे, इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने बातें की हैं ऑलरेडी, जो तुम्हारी खुशदिली, खुशनुमाई, खुशगोई, और अब्दुल्ला ने ख़ास तौर पे तुम्हारे खाने की जो तारीफ़ें की हैं, जो सराहा है तुमने, जिसमें कमाल हासिल कर लिया था, उसको सब जानते हैं. मगर हम क्या कहें, हम और तुम्हारी जो दोस्ती, जो गहरा रिश्ता, जो रब्त, जो अनकही मोहब्बत, जो अनजानी रफ़ाक़त, और जो नादीदा रब्त था, उसको शायद बहुत कम लोग समझ सकेंगे. एंड हम दोनों की शादी एक ही महीने में हुई और एक ही साल में,
اور ہم لوگ ساتھ ہی واشنگٹن آئے تھے. اگر سب عبداللہ کو تو یاد ہوگا کہ ہم لوگ آتے ہی ملنے لگے اور ہر دوسرے تیسرے دن ملتے تھے, یا تم ہمارے یہاں آتی تھی یا ہم تمہارے یہاں جاتے تھے. بہرحال یہ دوستی بڑھتی گئی اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارا کوئی بھی اتنا گہرا رشتہ کسی سے ہے جتنا صوفیہ سے تھا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم سو سوری کہ ہم دونوں کا جو رشتہ تھا, جو دوستی تھی, اس کو بتانا بہت ہی مشکل مجھے لگ رہا ہے. ہم لوگ ہر کام ساتھ کرتے تھے, ہم دونوں کی سالگرہیں بھی ساتھ آتی تھی, شادی بھی ساتھ ہوئی, سالگرہ بھی ساتھ آتی تھی. ایک ہی مہینے میں ہم دونوں کی سالگرہ, اور ہم دونوں صرف دونوں مل کے مناتے تھے, ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے, ایک دوسرے کو کارڈ بھیجنے. اور ایک دفعہ تم نہیں آ سکیں تو تم نے فیصل کے ساتھ ہمیں تحفہ بھیجا تھا, اور اس میں ایک کارڈ آیا تھا جو بہت ہی مزے کا تھا. جیسے شبانہ نے کہا کہ صوفیہ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا, تو اس میں تم نے لکھا تھا کہ عطیہ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے تمہاری جیسی دوست ملی, and I'm very I love you because you are as obnoxious as I am. So I really laughed at that she really thought that I was so obnoxious. But anyway, پھر پتہ نہیں تم کس کی نظر لگی کہ کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے ہر چیز ساتھ کی. ایکچولی تم جس گھر میں رہتی ہو وہ بھی ہم اور تم نے جا کے ڈھونڈا تھا. ہم لوگوں نے 4 گھر دیکھے تھے اور پھر یہ گھر پسند کیا تھا. اور ہم لوگوں کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بہت رہتے تھے. فیصل رگبی کو ہم جب پیدا ہوئے تو ہم لوگ 5 مہینے کا ہم دونوں جاتے تھے لیک پہ کام کے بعد اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. تمہیں بہت چیزیں یاد ہیں, ہمیں بھی بہت چیزیں یاد ہیں, مگر کیا کریں, کوئی نظر لگ گئی ہم لوگوں کو یا کیا ہوا کہ تم ایسے جال میں پھنسیں کہ اس سے نکلنا ناممکن ہی ہو گیا. تمہیں جو دوا دی جاتی تھی اس کا الٹا اثر ہوتا تھا, اور یا تو الرجی اور یا سائیڈ ایفیکٹس. اس نے تمہیں اتنا کمزور اور لاغر کر دیا کہ آخر میں تو ہمیں فراز صاحب کی وہ نظم کا کچھ تبدیل کر کے خیال آتا ہے کہ ہمارے اس میں تھا کہ ہمارے جسم اور آنکھیں خزانی ہو چکے ہیں اور ردائے زخم سے آراستہ ہیں. زہریلی رتوں سے ہمارے ہونٹ کاسنی ہو چکے ہیں اور رجگے کی شولگی سے ہمارے جسم آبنوسی ہو چکے ہیں, اور نا تعبیر خوابوں سے اس طرح نادیدہ جزیروں پہ پڑے ہوئے ہیں جو جیسے کہ ایک طوفان میں گھری ہوئی کشتی ٹوٹ کر اس کو سمندر ساحل پہ پھینک جاتا ہے. ہمارے بدن سے لہو کی دھاریں تھیں یا ہمارے زندہ رہنے کی خواہشیں تھیں. اس اذیت کے سفر میں کون سا موسم نہیں آیا, لیکن ہم نے پھر بھی, جب ہم سمجھتے تھے کہ زمینوں کو ہماری بہت ضرورت ہے مگر لگا کہ شاید آسمانوں کو ہماری اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے, تو ہم نے بغیر شکوہ کیے رضان بقضائے ہی و تسلیماً لامرہ پڑھ کے, یعنی اگر تیری خدا اس میں مرضی ہے تو ہم بھی اس میں تسلیم سے سر جھکاتے ہیں, کہہ کے اس کو قبول کر لیا. اور تم نے ہم سے کہا کہ عطیہ تم مجھے مرنے مت دینا اور اپنے دل میں رکھنا, اپنے دل میں زندہ رکھنا. صوفیہ تمہیں کون بھول سکتا ہے, ہمیں تو روز یہ خیال آتا ہے. جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, کیا ایک ہی شخص تھا جہان میں. تو صوفیہ تمہیں ہم کبھی نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں گے, اور تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے, اور خود بھی بس تمہارے پیچھے پیچھے انشاءاللہ آئیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو عطیہ اپا. میں اس کے بعد درخواست کروں گا ڈاکٹر مہندر طاق سے کہ پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر مہندر طاق. جی بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب مجھے انکلوڈ کرنے کے لیے. صوفیہ, میں کیا کہوں صوفیہ کے بارے میں, جو سب لوگوں نے کہا ایک ایک ورڈ سچ کہا ہے. میں جب پہلے اس کنٹری میں آئی ہندوستان سے, میں بھی ڈاکٹر تھی, تو سب سے پہلے میرے شرد طاق میرے ہسبینڈ اور عبداللہ صاحب ناسا میں کام کرتے تھے, ہم گھر کے پاس بھی رہتے تھے پاس, تو ان سے ملایا. تو صوفیہ نے مجھے اپنے took me under her nerves and she said, میں تمہیں بتاؤں کہ تم کہاں جا کے کرو, پریکٹس کرنی ہے, کہاں جا کے تم نے سرجری کرنی ہے, کہاں جا کے. She became my role model for the rest of my life.
उसके बाद मुझे उसने डॉक्टर से मिलाया, फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए भी अस्पताल लेके गई और वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई। तो आई वाज सो हैप्पी। देन शी वाज सिखाती थी कैसे करो क्या करो। नॉट शी वाज ए रोल मॉडल, शी वाज लाइक माय गुरु। एवरीथिंग आई डिड। उसके बाद उनके भी बच्चे पैदा हुए और हमारे हस्बैंड्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो हमारी भी इतनी दोस्ती हो गई कि मैं उसकी छोटी बहन की तरह बन गई। अब मैं इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप सब ने इतना कहा है। मैं उसको इतना मिस करती हूँ कि मैं कहती हूँ हमारे बच्चे भी, ग्रैंड चिल्ड्रन भी एक ही टाइम 2-2, 6-6, 8-8 महीने के बाद पैदा हुए। सूफिया, आई लव यू एंड आई होप शी इज up there with भगवान के पास and she is peace with herself, and I want her family to take the peace and think that she is in a safe place. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर महेंद्र टाक। मैं इसके बाद दरख्वास्त करूंगा एक हमारे सीनियर, एक लॉन्ग टाइम फ्रेंड और कम्युनिटी मेंबर डॉक्टर इशरत हुसैन साहिबा से। प्लीज इशरत आप अनम्यूट कर लें। आई थिंक यू आर जस्ट हियर। जी इशरत आप प्लीज। Assalamu alaikum. I would like to thank Aligarh Alumni Association for organizing the function. Sofia definitely deserves something like that. This recognition, I think, is a small contribution that we can make now after she has departed and she has left us. Sofia indeed has been a legend, as you said in the title of the meeting, and she has left important legacy. Can you hear me? जी please. Yes, जी. Yeah. So she has left important legacies. Her natural family and beautiful children and grandchildren are one set of legacy that will last for generation, and its impact will be reverberated throughout several generations. Taking care of the extended family, including her parents and sibling, is another set of legacy. Sofia has set an example as to what an individual can do to help uplift the family and indeed the whole community. Further, her friends will always remember her for her broad, welcoming style and get-togethers, especially on Eid Day. This has been an important tradition established by her parents that she faithfully followed. The last time before going to the hospital, she invited friends for lunch. It was excellent lunch. And it was amazing, the wide variety of dessert food that she had herself made. So apart from being a fine medical practitioner, she has a superb culinary skill. She will always be missed, but the special occasion will be exceptionally painful without her. Personally, also, I found her extremely thoughtful. For example, one day I saw a car pulling in our driveway, and Sofia came down from the car with a bowl in her hand. She had made a dessert and wanted me to have it because she thought I would like it. It was one of the most delicious pudding I have ever eaten. I was deeply touched by her kind gesture. In spite of being so busy, she found time to drive to our place and deliver the pudding. She always tried to reach out to family and friends despite her grueling schedule. She will be immensely missed. In short, Sofia led an exemplary, purposeful life that many will wish for. May her soul rest in peace and may she be in the Jannat al-Firdaus. आमीन। थैंक यू शदापा। मैं उसके बाद दरख्वास्त करूंगा एक कलीग और फ्रेंड डॉक्टर ओपू महाटा से कि प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर थॉट्स। डॉक्टर ओपू महाटा, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Yeah, you're unmuted. Please go ahead. Thank you for including me in this special occasion. And I wanted to say thank you to your alumni for including me. I am honored to say a few things. First time I met Sophie was in 1987 when I moved from Boston and took a third-year residency position in the hospital. And my first on-call was July 6th. And it was the terrible night. There wasn't any emergency. We did not
see that night. And I had one very fresh first-year resident and Sophie and me. And three of us struggled all night, and I gained Sophie's trust that night. She was my teacher, she was my mentor, and gradually we became friends. And it was 37 years of friendship I had with Sophie. The respect and love we had for each other was immense. And the kindness and love she showed me was more like I was like her younger sister rather than anyone else. Sometimes we didn't see each other for a couple of years, but when we met, it was like we were always in touch. And I saw her twice last year, and it was just the hardest time of my life when I saw her. When I was working with her, she knew that I liked Karela, and every time her mom made Karela, she would bring it for me because she knew that I liked Karela so much. And she loved to eat. And the joke between us was that if somebody ever give a reward for being a best dressed and the worst dressed, she will get the best dressed reward, and I will get the worst dressed reward because I lived in the hospital, worked continuously 24/7, and I always lived in the scrub. She loved to dress up, and I hated to dress up. So it was just like such a big joke between us. But regardless of all my imperfections and everything, she just loved me so much that I will always be so grateful. Her passing has created such a hole in my life and such a void in my life. And it's just like, I think about her all the time, and I wish all the best for her family. I know that she may not be with us right now, but she will always be watching us as our guardian angel. Thank you for including me Thank you, Dr. Mahata. for this occasion. Thank you. Thank you very much. And after that, I will request another colleague and friend, Dr. Arshad Sheikh Saab, who also worked with Sofia at Washington Adventist Hospital. Dr. Arshad Sheikh. Assalamu alaikum. My association with Dr. Sofia Abdullah started almost 45 years ago when I started my residency in Washington, D.C., and she was at her last year of residency. So I had the opportunity to learn from her for about a year, and I worked under her supervision. But after we finished our residency, we stuck together and started working together. We covered each other, we did surgeries together, we took trips together. As a matter of fact, I remember one trip, we went to New Jersey for a conference in the evening. I was driving and she was right next to me. And as we approached New Jersey, snow started, and we saw cars and buses slipping and sliding and accident on right and left. And Sofia was so scared. She was holding tight on her seat and said, please make sure that we get there in safe, because मैंने तो अभी कुछ enjoy नहीं किया, मैंने तो life अभी देखी नहीं. Anyway, we got there okay, and she was very happy that she's still alive and she has time to enjoy. उसके बाद तो फिर our association from friendship turned into a family. I consider her like an older sister. She delivered 3 of my children. Every time she cooked something, she made sure that I get it too. We lived not too far from each other. So even up until 2 months ago, she sent me some food that she made at home. So it's very hard to know that she's gone, but we all have to go one day. I will say, Sofia, you are gone and you will be missed. But your spirit, your love, your passion, and your light will forever shine in our hearts. I hope that you finally are enjoying your retirement life in heaven. Thank you.
Thank you, Dr. Ashok Sheikh. After the Irfan Sahib, if you are okay, can you share your thoughts? Dr. Irfanul Haq Sahib. Let me unmute you. Yeah, please. You are unmuted. मेरी आवाज आ रही है? जी. अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं चंद बातें कहूँगा। दिसंबर 1970 की रात एक शादी अटेंड करने में बाल्टीमोर गया और दूसरे दिन नसीर और अंजुम हमें लेके एक जगह माउंट लॉरेल वहाँ गए। वहाँ उन्होंने एक शख्स से मुलाकात की, एक झाड़ पहाड़ शख्सियत, लंबे चौड़े और पाटदार आवाज वाले शख्सियत थी। उन्होंने बताया कि सूफिया से इन्हीं की शादी होने वाली है। फिर सूफिया शादी के बाद आ गई। उससे पहले अब्दुल्ला साहब ने बताया कि वो दिखावे के लिए सिर्फ एक ब्रीफकेस लेकर ढाका पहुंच गया और सूफिया ने बताया कि उन्होंने उछलकर खिड़की से जाकर देखा तो जाहिर है उनको ब्रीफकेस पसंद आ गया और उसके बाद उनकी शादी हो गई। यहाँ आने के बाद सूफिया अपने काम में लग गई और गाहे बगाहे उनसे मुलाकात हुई। कभी मुशायरों में मैं उनके घर सिल्वर स्प्रिंग में गया जहाँ उनके वालिदैन थे और आखिरी मुलाकात मेरी बेथेस्डा में हुई थी जब वो बहुत खुश थी इसलिए कि वो कराची से बहू ब्याह कर लाई थी और वो काफी खुश थी। उसके बाद हमारी मुलाकात तो ना हो सकी लेकिन फोन पर गाहे बगाहे बात होती रही। और उसके बाद अचानक हमें मालूम हुआ कि एक बूझी बीमारी हो गई सूफिया को और सूफिया के 4 दोस्त थे, सूफिया, अंजुम, मिनहास और बदर जहां। अजीब इत्तेफाक है, में से 3 का इंतकाल सरतान के मूजी मरीज से हुआ। और जब बीमार पड़ने के बाद अब्दुल्ला साहब उनके भाई बहनों ने जो कसर थी वो उठाई, पूरी मेहनत से की, लेकिन जो होना है वो होता है। जॉन हॉपकिंस गए, तजुर्बाती दवाएं इस्तेमाल की, लेकिन आखिर में हम सब तो वही है कि सारी शोहरत, मालियाती तरक्की, माशरती तरक्की के बावजूद हम वहीं जाकर 2 गज जमीन में जाकर दम लेते हैं और वही हमारा ये होता है। तो मैं क्योंकि वक्त कम है तो मैं यही कहूँगा, जैसे जोश साहब ने अपने बारे में कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी, तुमने जोश को देखा था। और फराग गोरखपुरी ने जोश साहब के बारे में इंतकाल पे कहा था, एक चिराग और बुझा, एक सतूं और गिरा। तो यही है कि हम सब ऐसा, क्लास में हम लोग 92 लोग जो MBBS पास किया था 1968 में, जिसमें से 45 के करीब जा चुके हैं और हम सब की बारी एक के बाद एक आने वाली है। इसलिए इस तरह है जैसे कि हम डिपार्चर लाउंज में बैठे हैं, जहाज खड़ा है, जिसकी बारी आई वो जाकर जहाज में बैठ जाएगा। मैं आखिर में यही कहता हूँ कि सूफिया की यादें हमेशा रहेंगी। घर से सूफिया को मुझसे मेरी मुलाकात ना हो सके आखिर में, और इसमें कुछ मसलत ही होगी, इसलिए कि सूफिया का जो चेहरा और जो शख्सियत मेरे जहन में मुंजमिद है वो हमेशा रहेगा। इसलिए कैसे डॉक्टर मैं जानता हूँ कि मरीज की हालत क्या होती है, तीमारदार की हालत क्या होती है, तो मेरे जहन में बहुत खुशगवार यादें हैं सूफिया की जो हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब मुझे मौका देने का, कुछ बातें करने का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान हक साहब। मैं इसके बाद दरख्वास्त करूंगा सूफिया आपा के भतीजे, कुछ मैं जरा ऑर्डर चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को जरा जाना है, तो मैं सूफिया आपा के भतीजे वली मलिक से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। वली मलिक साहब। Assalamualaikum. My name is Wali Malik. I just wanted to bring up 2 things, 2 stories that I wanted to relate back to the presentation we saw at the beginning. One was her life as a doctor, the other was as a family member. So Puppy had delivered my first daughter, Manha, but it wasn't a very easy delivery. And me and my wife were sitting in the hospital room, and we were anxious, we were waiting, and Puppy came in and said, "No, we have to deliver her right now." And it was, we trusted her. It was nervous, but alhamdulillah, everything went okay. And afterwards, Puppy came to us and said, if we hadn't delivered right then, the cord wrapped around her neck, not once, twice, but 4 times. And if we hadn't delivered her, then she wouldn't have made it. And I asked her, "How did you know?"
and she didn't do any tests. She didn't do, any scans. And she said, I was sitting in the library and I said, I have to go deliver her right now. And, the story is not unique. I'm sure she's helped, as you said, delivered thousands of babies. And, she delivered me as well. So it's, she has a lot of lasting, effects on a lot of people. And the other thing I want to bring up was her, just ties to her family. Like growing up, every Friday we would go to, when my Dadi and Dada were alive, the Dada's house. And back then I didn't, always appreciate it, but today looking back, we kept, a lot of those ties, the family ties together. And even after Dada passed away, she made sure that, we all came every Friday to the house, every Eid, Thanksgiving, we all got together. And, she did that for she did that for me, but she did that for all of us too. So, and as Ishradani brought up about legacy, you think about, two Quranic verses. One is just that, you save one life, it's just like you saved all of humanity. And again, no one knows how many, lives she saved. So, and the other is that, you have to keep family ties close, don't break them. And, she helped do that for a lot of us. So those are two, things I remember about her. Thank you. Thank you, Wali Malik Saab. After that, I will request Dr. Arif Hussain Saab to please come and share your thoughts. Dr. Arif Hussain Saab. Assalamu alaikum. Can you hear me? Sure. I won't take long. इसलिए सबको बहुत चीजें कहनी है. But just to very quickly to put things in perspective, Abdullah Bhai has known my father. My father passed away in 2002. I think for the last 45 years, I was a little kid at that time. And so we've had a lot of interaction. But Sofia Appa, I got to know primarily as her doctor. I'm a cancer specialist at the University of Maryland in Baltimore. And she was referred to me by her primary oncologist, Dr. Kasha Firozvi. So she had been on treatments. I'm a kidney cancer specialist, a GU-oncologist. So he wanted me to see what else could be done. She was initially treated with some immune therapy medications, did well, but there was some progression. So we had a trial and some other things at our access to. So I really got to meet her and with Abdullah Bhai. And she really, some people make an impact. I've been a physician for 40 years, but she really stood out. I would say really elegant, carried herself with incredible class. And everybody would say, what a lovely couple, the nurses, behind their back. And so we put her in a clinical trial. She actually did well, but had a fair amount of side effects. She dealt with this with extreme elegance and grace, wanted to go through the treatments, the side effects, no matter what. It was a long course. She would travel with Abdullah Bhai. I think it's about a 55 to 60 mile trip one way. Never would miss an appointment, always on time, no matter how tired she was or not feeling well. Never, ever would do I remember in all these numerous interactions over the course, I guess over a year, for her to be upset. She would be tired. She would take it with great dignity. The other thing is, it used to be long days, never would complain. She was hospitalized several times. Would take it with great grace. Somebody had made a comment how sharp she was, and everybody would comment. She was in the ICU. She kept the doctors at bay. I mean, she would ask and pinpoint, the ICU physicians, me, about her lab work, what it meant. She would tell us what should be done. And everybody would comment how sharp she is. And here's a person who's under treatment, under stress, not feeling well. And the other thing I will say,
is that Abdullah Bhai was so committed to her, he would stay 24/7 by her bedside, 24/7, day in, day out. And this is something which I don't always see. I mean, this is very tough thing people go through when they're dealing with cancer, stage 4 disease. But and people made comment of that, how devoted he was to her. And I can see why. I mean, hearing all the wonderful things people have said about her. I did not know her as well. I knew her as my patient. Abdullah Bhai and my parents went back many, many years ago. Both my parents are deceased. But it was an honor, a privilege to take care of her. And that's all I wanted to say is a woman of incredible grace, dignity, brilliance, compassion, soft-spoken. So that's... Thank you, Dr. Arisa. Thank you for your thoughts. And after that, I will request one of the neighbor of Sofia Appa and Abdullah Bhai, Ms. Anita Goel. Please come on the stage and share your thoughts. Anita Goel ji. I'll correct the name Anita Dubey. My heartfelt condolences to you, Dr. Abdullah and family. Dr. Sofia was my neighbor for more than 25 years. I would never forget her hospitality, especially during Eid celebration. She would invite us to our place. She shared some of her favorite recipes, seviyan, dahi vada, and many more. I was really surprised to learn that she was a vegetarian just like me. So whenever we would visit her, she'll say, "Aap tasalli se khaएं, yahan se wahan tak sab vegetarian hai aapke liye." So that was very sweet and really enjoyed it. She was a noble soul. We'll miss her dearly. May God rest her soul in peace and give us strength to Abdullah family to bear her loss. Thank you. Thank you, Anita ji. And after that, I will request Abdullah Bhai's nephew, Bhatija from Dubai, Yasir Tayyab. Yasir, please unmute yourself and turn on your video. Let me. शुक्रिया अदा करता हूँ एसोसिएशन का कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। सोफिया अब्दुल्ला मेरी बड़ी अम्मा थी। मैं तैयब साहब जो अब्दुल्ला साहब के छोटे भाई हैं उनका बड़ा बेटा हूँ। वी यूज्ड टू कॉल हर अम्मा, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें अम्मा कहते थे, हम लोग भी उन्हें हमेशा अम्मा ही कहते थे। तो when we were young, they used to come to India every 2 to 3 years. We had some fond memories. और उस वक्त जब बचपन में कोई अमेरिका से तोहफे लाता तो बहुत अच्छा लगता था. So when she used to bring any gift, she would always tell us to open it and play with her, just because she can spend some time with us. So I mean, at that time we didn't realize why she's doing, but now you can understand that she just wanted to spend some time with the kids. So this was, I mean, she always was very compassionate and wanted to engage with young kids. And so, but this year in month of June, I got a chance to go to US to see her while she was undergoing radiotherapy. She was physically weak. Abba was taking her every day to hospital for radiotherapy, but during this time she used to call everyone and check if I had food, or if I'm going anywhere or seeing. I told her that I don't want to go anywhere or see Washington or anything, but she called her younger sister Firdaus Khala to take me around and show her. So I actually, and then she called Shahid Mammu again to take me and show me the places in Washington. So although she was, one day I visited with her in hospital and she was immense pain, not able even to sit on the wheelchair. We took her to the bed. But what I mean, in the midst of all this, she still took care of that if somebody is visiting you, he should be well fed, he should see Washington. Anyway, I told her that I did not come here to see America. I wanted to see you and spend some
time with. But why I'm sharing this, because this defines her love and compassion that she had, and she wanted. I mean, she was not able to physically visit kitchen and make a meal for me or take me away or to show Maryland on DC. So, I mean, I don't have words to share. I mean, she was, of course, we didn't live together for long, but these last 7-8 days that I spent with her was, will always, and these memories will stay with me for a long time. She may no longer be with us, but her spirit and her compassion, her love for the family. When my father was sick, she used to regularly call and check with us. So I will only say that Abba is alone now, so I want him to be pleased to travel here, and may Allah grant her Jannah. And I hope wherever she is, she will be happy, and we will all remember her with the love and compassion that she showed for everybody in the family. Thank you. Thank you, Yasir. And after that, I will request Abdullah Bhai's Bhanja, Ahsan Ansari, who's joining us from Bombay. Ahsan Bhai, please unmute yourself and turn on your video. Assalamu alaikum. I'm just going to read a brief paragraph that I have written, and it's going to be really short, I promise. As a child, I was always in awe of Momani. I grew up in a household where it was rare for mothers to be career-oriented, and here was this hugely successful, respected doctor aunt of mine. I would always hear of conversations about how busy she was with her practice, and this was one of the reasons we never got to meet much. But I would be excited each time I knew she was visiting. She and I shared a special bond. I knew she was extremely fond of me, and I was equally fond of her. The best memories of her was the time when we went on a large family trip to Masai Mara a few years ago. She never spoke much, but when she did, it was words of wisdom. She didn't laugh much, but when she did, her laughter filled the room. Momani, today, while you graciously rest in the house of Allah, I just want to say that I miss your laughter, your presence, your sense of humor, and those meaningful conversations. Thank you. Thank you, Ahsan Saab. Thank you for the kind words. And after that, I will request Sofia Appa's Bhanji Sadaf Malik, who is joining us from Virginia. She is the daughter of Shahid Malik Saab, Sofia Appa's younger brother. Please unmute yourself and turn on your video. Sadaf Malik. Assalamualaikum. This is Saira and Sadaf here, and we're just going to share a few words for Puppy. Thank you for letting us have this time. I'm also just going to read something that I wrote. There are numerous stories to choose from, but I wanted to focus my time on how Puppy expressed her love and passion through her food. Food is a powerful way to show love, connection, and community. And this is especially true for Puppy. The meticulous preparation and cooking and serving of each meal was felt with every single delicious bite. Our family's community and bonds were strengthened through Puppy's love of cooking and baking. Thanks to the Abdullah family's open door policy, each Thanksgiving and Eid was time to come together and break bread that Puppy probably made. There are many more Thanksgivings and Eids to come, but none will be the same without Puppy, but we know she'll be with us. Puppy was so much more than the food she prepared and shared. She was a healer, a creator, and I'm honored to have called her my aunt. And to piggyback off what my sister just said, Puppy loved entertaining and celebrating big occasions, whether it be Eids, birthdays, and Thanksgivings. Eid was grand, an open house of loved ones near and far, gathering twice a year with lots of love, food, and laughter. Thanksgiving was my favorite since I was a little girl. It was always associated with my birthday, with my favorite dessert, which she always used to make for me, a pineapple upside down cake. And also for my husband, Faisal. Puppy every year used to throw him a birthday brunch of all his favorite brunch items. A celebration like all the rest, she always entertained with a smile on her face. These days and occasions will never be the same without her. Thank you for your time. Thank you.
Thank you very much. And after that, I will request Andalib and Ahmar Khan, who are joining from California. They are close family friends and daughter of Aisha Khan. Andalib and Ahmar, please unmute yourself and turn on your video. Aisha and Azim Khan bhai, Azim bhai. Oh, sorry. Assalamu alaikum. I'm Amar Khan. As was stated, I'm Aisha Khan's daughter. For as far back as I can remember, Sufi Auntie was always there, a fixture in the memories of my sisters and myself. Her home was a second home to us and her family an extension of our own. In the most simplest of terms, our connection was based initially on our legal connection, but as time went on, it was much beyond that. In the time, the connection became deeper and more profound. Even after we grew up and moved away, a visit to our house on Eid or Thanksgiving was a tradition that I shared with my children as they were growing up. She was incredibly caring and loved hosting people, feeding them, as everybody has said, large, fantastic meals, often cooking the majority of it. She knew how to cater to adults and children in equal measure. I actually remember once a Halloween birthday party. Amr was born around Halloween. And they used to host his birthday every year. And I remember one year that she ordered McDonald's for everybody. For children in the 80s, nothing could be cooler. My Sufi Auntie was in fact the epitome of cool. And as we grew and matured, so did how she regarded us. She was direct, never having any patience for putting on airs or a show. If Sufi Auntie had a question for you, she put it to you directly, unvarnished. And in turn, she expected you to respond with equal directness. To speak with her was tantamount to speaking truth. You to her, her to you. I will miss Sufi Auntie profusely. The profound lady that worked so hard on her own duties as a physician, but yet found time and energy to make you feel special and noticed in the moments you were fortunate to spend with her. I will miss her presence in her home, presiding over Eid lunch or Thanksgiving dinners, making sure our plates were full and souls nourished in celebration. Those holiday meals, inshallah, I hope will continue, and I'm sure, but will now serve a purpose greater than the events they initially celebrated. They will now also be a reminder of Sufi Auntie and how she defined those days for so many of us. Thank you, Sufi Auntie, for being a part of our lives, for spending this portion of it with us, and I'm grateful to Allah that we were given the opportunity to call her family. She will be very much missed by us. Thank you, Amar. And after that, there's a long time friend. And I think Andalib is wanted to say a few words too. Oh, sure, please. Assalamu alaikum. I'm Andalib, and there's three of us sisters, Amber, Ahmer, and me. And I know I should have gone before Ahmer because she just stole my lines. Okay. As everyone knows, Sofia Auntie was not only completely loyal to her family and friends, but she always made time and took true interest in the lives of us kids. On her last days. Please mute, those who are not speaking, please mute yourself, please. Despite her busy schedule, I always remember her being part of our lives. I remember her always also being the nucleus of our family. I remember her always smiling, even when I was up to no good. Whenever she'd see us anywhere, she'd call us over and chat with us. And as Ahmed said, we always visited her, not only for her dinners, but on Eid and Thanksgiving growing up. I remember her always having her family dinners on Friday. I was able to infiltrate and crash them quite a few times when I was visiting Bina Appa. It was always a family potluck. All the generations were there. And she always had her home open to not only friends and family, but friends. I remember her always quietly being there, poised, listening, and observing. Then all of a sudden, she'd drop a line and make all of us laugh. Even in the last year of her life, she was still thinking of everyone. For instance, when she found out we were in town, she'd invite us over to spend time with not only us, but to meet our children and get an update on each one of them. She always lived life until the end, and we will miss you, Sofia Auntie. Thank you, Andalib. And after that, we have one more senior person and a longtime friend and community activist. He is joining us from Delhi, Professor Vipin Tripathi Sahab. Please unmute yourself and turn your video on, Tripathi Sahab. I saw you were here. बहुत बहुत शुक्रिया
अब्दुल्ला साहब और सब साथियों को मेरा आदाब। 1990 का साल मेरी ज़िंदगी का ख़ास साल था, जिस वक्त हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में NRIs की। उसमें अब्दुल्ला साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई और फिर काबरियत पे सवाल पे काम करने का तय किया। कुछ दिनों के बाद मैं घर गया उनके, और वहाँ पर मेरी डॉक्टर सूफिया अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, उनके अब्बा से, उनकी अम्मी से मुलाकात हुई। ये पूरा परिवार मेरे लिए बहुत अकीदत, श्रद्धा और उम्मीद का घर था। तब से अब्दुल्ला साहब और उनके परिवार से मैं जुड़ गया, और हर साल जब मैं अमेरिका जाता था तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी। बहुत कम बोलती थी वो, लेकिन हर लफ्ज जो बोलती थी उसमें बनावट नहीं होती थी, सादा होता था और उसका अर्थ होता था, उसमें मीनिंग होती थी, कुटिलता नहीं, दर्द और सच्चाई होती थी। ये बात मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी, मुझे हिम्मत बढ़ाती थी। वो कई मुल्कों में रही, हिंदुस्तान में जन्मी, बांग्लादेश में यानी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में रही, फिर अमेरिका में रही। उनके अंदर रत्ती भर ना भाषा के नाम पे, ना धर्म के नाम पे, ना नेशनलिज्म के नाम पे कोई ओछापन था। वो सबकी थी। जितना हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करती थी उतनी ही वो बांग्लादेश के लोगों से, उतनी ही पाकिस्तान के लोगों से, उतनी ही अमेरिका के लोगों से। और ये मैं तमाम मौकों पे देखा। एक दफा यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में हमने सद्भाव मिशन की छोटी सी बैठक बुलाई, 10-12 लोग थे। तो आमतौर पे वो अपने मशरूफ रहती थी काम में, उसमें वो आ गई। और हमारी मीटिंग में तो हर किस्म के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग उस वक्त आते थे जिनके दिमाग में ओछापन भी होता था, लेकिन किसी की बात से वो गुस्सा नहीं हुई या उनके अंदर किसी के प्रति घृणा पैदा नहीं हुई। और ये चीज़ उतनी इतनी ट्रांसपेरेंट थी कि उनकी आत्मा की बात जुबान पे दिख जाती थी, उनके चेहरे पे दिख जाती थी। ऐसे लोग बहुत कम हैं। ये मेरी ख्वाहिश रही है कि हिंदुस्तान के आसपास के जो मुल्क हैं उनके बॉर्डर्स ओपन हो जाए। हिंदुस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर वैसे ही ओपन हो जाए जैसे कि हिंदुस्तान नेपाल का है, वैसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का खुल जाए। दरअसल मुल्क की हुकूमतें बटी हैं, इंसान तो सब एक ही है। और ये बात अब्दुल्ला साहब में और उनके परिवार में, खासतौर से डॉक्टर सोफिया अब्दुल्ला में कूट कूट के भरी थी। इन लोगों से मुझे इस लिहाज से बहुत उम्मीद रही। और अब्दुल्ला साहब ने तो हमारे एक अड्डा बनाया आजमगढ़ में, हर साल में वहाँ जाता हूँ, 4 दिन रहता हूँ। वहाँ शिबली नेशनल कॉलेज है, उसमें कुछ वर्कशॉप वगैरह करता हूँ और वहाँ से ताकत लेके लौटता हूँ। एक दफ़ा जब इनके बेटे की वहाँ पर का वली शादी हुई तो वलीमा हुआ, वहाँ पे मैं इनके गाँव हो गया और क्या मज़ा, कोई दिखावा नहीं, हर आदमी के खाने पीने का अच्छा इंतजाम, सब व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन दिमाग पर हावी नहीं थी कोई चीज़। बिल्कुल उसी लिहाज से वो सबसे मिल रहे थे जैसे नॉर्मल तरीके से मिलते हैं। ये चीज़ मालिक ने इन पे बड़ा करम किया है और मेरी बस दुआएं यही हैं कि ये परिवार इसी तरीके से रोशनी बिखेरता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा अब्दुल्ला भाई के बड़े बेटे आमिर अब्दुल्ला से कि प्लीज़ वो सामने आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आई विल रिक्वेस्ट आमिर अब्दुल्ला प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर थॉट्स। Assalamu alaikum. I'm Sofia Abdullah's oldest son. I wanted to kind of talk about a couple things really quickly. A lot of people said such nice things, and had I gone first, I would have looked a lot nicer. But I will just continue on with what I said. My 16-year-old son had asked for a family assignment for his class. He had to do it on family traditions. So I started telling him about my mother's enthusiasm for family get-togethers, her zeal for authentic homemade meals. Each with each food item was plated and served with such precision and purpose. She would get excited about using new serving dishes and using old recipes handed down from her mother and family. She was honored to continue these traditions of her mother. In the process of kind of putting this together, in the process of kind of thinking about it, I had a couple other thoughts that I wanted to share. I realized that one of the things that
I really had strove to do, and without really even really thinking about it, how my career was influenced by my mom and my dad also. But my mom's interest in helping the community had really sparked my zeal to become a therapist and to become a counselor, to really try and help people. My mom, she really made a lot of sacrifices in her life. Working as a doctor, she would constantly be in the hospital for days at a stretch, not coming home, really, and then waking up and then kind of coming in and kind of trying to figure out what the next thing to do. Oftentimes stopping to see how we were doing, stopping to see what was kind of going on, and then going right back to work. Always taking phone calls, always being called day and night, really trying to do that. It didn't go unnoticed. And I try to carry on that legacy that she really had for herself. Legacies, traditions, and family were so important to my mom, and I really hope that we'll be able to continue with those traditions moving forward. All right, thank you. Thank you, Amir. And before closing the program, I would like to express my gratitude and thanks. I'll pay my rich tribute to Sofia Appa. And on behalf of Aligarh Alumni Association, Washington, D.C., I thank all the family members, extended family members, family friends, and neighbors and association volunteers who joined for this program. And we all make dua for Sofia Appa's final place. And again, a special thanks to Rafat Bhai, who put the slides together. And definitely I presented the slide, but that was none of my work. It was Rafat Bhai who put a lot of efforts. Thank you, Rafat Bhai, for the wonderful slides. And once again, thank you all for joining this program. सबसे आखिर में एक बार Afzal, जी please. Ask if Rafat or somebody wants to say something. If you have 2 minutes. मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है. Okay, ठीक. जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम. मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ 2 मिनट. सरमद उस्मानी. सरमद आ गए. सरमद you were called earlier. I'm sorry, मैं कराची से बाहर था, मैं ज्वाइन नहीं कर सका. अभी ज्वाइन. Thank you. We thought that all right. Sure. 2 minutes, that's it. Please. Okay, Sarmad. Shall I start? Sure. Please go ahead. Ji, assalamu alaikum, everybody. My name is Sarmad Usmani. I'm a cousin of Abdullah Bhai's. I and Abdullah Bhai and Sofia go back a long way. When I was living in the Washington area in the 1980s, in 1981 and 1982. And then again, when I was in New York, I moved to New York, and then I was in New York in 1983 to 1984, and then I moved back to Pakistan. Sofia was a real pillar of strength. I have always found her to be ready to listen to people and to solve their problems and to be there for everybody, not only for me, but for everybody, the whole family. So she was just, what can I say? She was a great lady. I always admired her, and it is a loss when Abdullah Bhai told me about this. I just couldn't get over. I just thought that what a wonderful person has left us. And I always, when she came to Pakistan, when her children were getting married, she came to visit us. She was always so gracious, always bought gifts for us, and always was there. So and as I was just now narrated by her son, she was there for the entire community, not only for her family, and she was just a role model for everything. God bless her, and God keep her, and God keep the family together. That's all I say. Ameen. Summa ameen. Thank you, Sir Swani Saab. I see Asif Farooq Bhai, who joined from Bombay, raised his hand. Asif Bhai, you want to say something quickly? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ बोल रहा हूँ बॉम्बे से. अब्दुल्ला भाई का हम लोग का बचपन का ताल्लुक है. मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि बचपन से हम लोग इस कपल को देख रहे थे. अब्दुल्ला भाई मेरे बड़े भाई की तरह से हैं, और ये इंस्पिरेशनल इनकी तरफ हम लोग देखते थे इस कपल को.
और आज मुझको ये एहसास हो रहा है कि हम लोग के दरमियान से भाभी के जाने के बाद कि किस तरीके की ज़िंदगी, एक अमली ज़िंदगी होनी चाहिए। हम लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते थे, न सिर्फ मैं, मेरी बीवी, बच्चे सब दुआ गो हैं, और इस फैमिली के लिए, भाभी के लिए ख़ास तौर से कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और अब्दुल्ला भाई और उनकी फैमिली को हमेशा सब्र की तलकीन है और उनके लिए सारी दुआएं हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई भाई इस चीज के साथ कि मत सहल इन्हें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल इन्हें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। अल्लाह हाफिज।